السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي أينما كنتم أهلا وسهلا بكم. My name is Mustafa Muflahi and I'm actually the founder of English Forum D. For those that don't know me, I actually live in England and I'm a qualified CELTA certified English teacher and I work at the Sheffield College in the UK. So for those who've just been following us recently, this is who I am. Now, هذه الحلقة بالذات هو بث مباشر تشاهدونه طبعا على قنواتنا والمنصات الثلاثة في اليوتيوب والفيسبوك وتويتر، وسنخصص هذا الدرس كنوع تجريبي، بث تجريبي، حلقة خفيفة تفاعلية نطرح بها أسئلة في نهاية الشرح إن شاء الله، وستظهر تعليقاتكم وأجوبتكم في الشاشة أيضا بعد طرح الأسئلة. سنبدأ بشرح الدرس. طبعا هي كما ذكرت الحصة خاصة لكم. Okay, this is for you. This is for you to interact and engage with. سأتكلم شوية بالإنجليزي شوية بالعربي. So I'm going to try and mix, knowing that people have different mix abilities. It would be helpful to actually incorporate some Arabic explanations to make it easier for some of you to actually understand what we are going through and what we're trying to clarify to you. So we explain in the form of the indirect question. We'll come to it shortly. So welcome aboard. نذكر الجميع شاركوا بالتعليقات طبعا، لأن من تعليقاتكم حول الموضوع، موضوع السؤال غير المباشر، نستطيع إظهارها هنا بالشاشة والتفاعل والإجابة عليها ومشاركة بقية المشاهدين أيضا بمداخلاتكم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أول بث تجريبي لشرح مخصص لدروس اللغة الإنجليزية. أوكي، فنبدأ الآن. طبعا في هذه الحلقة سيكون مشاركتنا هنا مشاركة من إحدى المتابعات، الأخت نهى عبد الواصي القدسي من اليمن، من صنعاء على ما أظن إن لم تخبني ذاكرتي. ستشارككم طبعا لاحقا معنا في هذه الحلقة، وسيكون مداخلة منها باللغة الإنجليزية, just to get to see how she's keeping on and what she likes most about English. And then obviously if you are interested to come on board, do drop us a message, direct message us, or either on Facebook, on YouTube, or even on Twitter, and we'll bring you on board for the next session, on the live session, so you can actually be part and parcel of this, of these sessions that we will be regularly providing every now and then. And we're going to try to make it on a weekly basis, but it all depends on whether we are able to fit it somewhere during the week. As you may be aware, that I've got my own personal stuff that I work on as well. Okay, so welcome aboard. If you've just come to this live session, you're watching this live, and we're about to make a start. We'll make a start right now. Don't you worry about that. Okay, so we'll go into the presentation. It will be ever so quickly, so I won't take much of your time. I'll try to keep it as brief and as simple as it can be for all. Okay, so indirect question, السؤال المباشر. إذا نشاهد هنا، خلونا بس نقوم بعمل add to screen. I don't know if you can see this. Can you see this? Can you confirm that to me? Give me number 1. Okay, if you can see this, then that would be great. Just give us number 1 on the screen. Comment to say that you can see the slideshow in front of your screen. Okay, the تشاهد الشاشة slideshow. Can you see it? Can you see what's displayed on screen? Indirect question. Yes, brilliant, fantastic. Thank you, Shurul. And we've got someone from Twitter as well, and Facebook. Welcome all aboard. Okay, so indirect question. دعونا نوضح أولا ما هو direct question. Can one of you throw an example of a direct question? What is it that you think a direct question is?
Direct question. I'll wait for the comments. Give us an example. What's a direct question? We're not talking about indirect question because that's what we're going to explain right now, but what's a direct question? Okay, so a simple example like, what is your name? Okay, if I say to you, what is your name? Then that means that I'm asking you a direct question. Okay, I'm asking you, so what is your name? Well done, Munir. Okay, so what is your name is a direct question. So let's have a look now on the next slide. Let me just get the pointer. Okay, you can see this is أمثلة. أمثلة WH. For those people that just joined us, you're watching it live. Okay, this is بث مباشر تجريبي لأول حلقة تعليمية. Okay, so we have, where is the nearest bus station? Okay, where is the nearest bus station? Or some of you will say bus. Okay, so في بريطانيا طبعا تتعدد اللهجات، فالبوس مثلا تنطق كباص أو تنطق كبوس. في النورث في شمال إنجلترا is bus. And I live in the north of England. طبعا أنا عايش في بريطانيا for 22 years, long time ago. Okay, that's back in 1997. It's been a very long time. Okay, so this is a مثال. Where is the nearest bus station? Okay, the next مثال is how old is Ali? Okay, where is the nearest bus station? أين أقرب محطة باص? Okay, نلاحظ هنا لماذا قلنا WH question؟ لأنه سؤال مفتوح. Okay, a WH question is anything that is an open question, so you can answer with anything. So لو قلت لك أين ستذهب؟ Okay, هذا سؤال مفتوح. أنت يمكن ذاهب إلى المحطة، أنت يمكن ذاهب إلى البقالة، أنت يمكن ذاهب إلى النادي الرياضي أو الجيم أو ما شابه. السؤال مفتوح، فلهذا نسميه WH question. لا يشترط WH question بالمناسبة، وهذه ملاحظة، أن يكون هناك يبدأ ب WH. يعني السؤال في البعض يظن يقول أن السؤال WH question has to start with WH. That's not true. So how old is Ali is another example of a WH question. So نلاحظ هنا أن is ما نسميها بالفعل المساعد. طبعا هل يعرف أحد منكم ماذا نسمي الفعل المساعد باللغة الإنجليزية؟ Okay. If you give us a comment, we'll show the comment on screen for everyone to see it. What do we call الفعل المساعد? Okay, so I'm going to talk a bit in English, a bit in Arabic. I'm going to mix between both. Okay, so what do we call الفعل المساعد باللغة الإنجليزية? Give you a few seconds to think about it if anyone knows this. Okay, اللغويون طبعا يسموه the auxiliary verb أو المبسطة الhelping verb. الhelping verb هو فعل مساعد، وطبعا نوعية هذا الفعل هو الفعل كينونة، نسميه بالعربية فعل كينونة. It's the verb to be. Where is the nearest bus station? نلاحظ هنا أن السبجكت okay subject verb object. إذا تذكرون إذا كنتم متابعينا في صفحاتنا ذكرنا SVO. أغلبية الجمل تأتي على هذه التركيبة SVO subject verb object. فعندنا الفعل المساعد is والسبجكت هو البوس ستيشن. اوكي، نحن ما الذي نسأل عنه هو محطة الباص، فيأتي الفعل المساعد الإز. تشاهدون المكان اللي يؤشر عليه باللون الأحمر النقطة الحمراء هنا. اوكي أحسنت. عندنا هنا جمانة تقول أن يسمى بالauxiliary. Well done جمانة, you've got this right. I love it. I like it when people actually feel encouraged to go and take part in the session. Brilliant, absolutely superb. Right, where is the nearest bus station? is الفعل مساعد يليه طبعا السبجكت. المثال الآخر how old is Ali. لاحظوا معي الفعل المساعد the auxiliary verb or the helping verb is أتى قبل السبجكت علي. هذا هو السؤال المباشر الدايركت question، بس نحن هنا شرحنا عن الانdirect question. ولهذا في تغيير صيغة السؤال where is the nearest bus station okay يأتي الجملة كالتالي.
could you tell me where the nearest bus station is. ما الذي حدث هنا؟ ماذا تلاحظون؟ ما الذي حدث to the auxiliary verb? Well done Brahim Massi says it's called an auxiliary verb. Thank you. Okay, so ما الذي حدث للauxiliary verb؟ يعني الauxiliary verb في السؤال المباشر هنا في السؤال المباشر أتى قبل السبجكت اللي هو البوس ستيشن is أتى قبل السبجكت، لكن في الصيغة الأخرى الآن ما الذي حدث؟ نلاحظ هنا أن الفعل المساعد الإز أتى بعد السبجكت. لاحظوا معي باللون البرتقالي هو ما نقصده بالفعل المساعد، أتى بعد السبجكت. كيف قدرنا أن نغير صيغة السؤال؟ Okay, how did you change it actually? How do we change a direct question to an indirect question? Okay, so what's the form that we need to follow? If you start a sentence with could you tell me, okay, could you tell me, then, or can you tell me, or do you know, okay, I'll repeat again, could you tell me, can you tell me, or do you know, then يجب أن يكون auxiliary verb like English 115 from Twitter. Well done. English 115 says at the end of the sentence after the subject. Well done. Excellent. That's the right answer. So يقع الفعل المساعد في السؤال المباشر قبل السبجكت. في السؤال غير المباشر أتى بعد السبجكت. هنا أتى قبل السبجكت وهنا أتى بعد السبجكت. وضعناه بعد السبجكت لأننا ابتدأنا بالسؤال ب could you tell me، أو إذا قلنا can you tell me فهنا يقع الauxiliary verb بعد بعد السبجكت. طبعا هي أحد وسائل استخدام الindirect question، هي أحد الوسائل المهذبة في طرح السؤال. يعني ممكن أنا أتي لواحد، تخيل أشاهد شخص غريب وأقول له where is the nearest bus station. الصيغة شوية يعني جلفة نوعا ما، فيها قلة من حسن التعامل مع الغير، خاصة بالنسبة للغرباء. فبالنسبة للفورماليتي الرسمية ترتفع الرتم تبعها باستخدام الindirect question لأنها أكثر تهذيبا. Could you tell me, can you tell me where the nearest bus station is. نشاهد المثال الآخر. How old is Ali? أنا ممكن أقول okay, could you tell me where the nearest bus station, or where, sorry, could you tell me how old Ali is. هنا أخطأت لما أعددها. So how old Ali is. Okay. المعذرة هنا لم أصحح هذه لأن نسختها من الأولى، ولكن الإجابة الصحيحة إذا أردناها indirect question could you tell me how old Ali is. لاحظ معي في السؤال المباشر how old is Ali. is الفعل المساعد أتى قبل السبجكت علي. في السؤال غير المباشر الأكثر تهذيبا نقول could you tell me or can you tell me how old Ali is. Okay. هذا بالنسبة لأسئلة السؤال. Polite questions. Okay, we have a comment here from غانية أعتقد from Algeria. Well done. Okay. You can, okay, we have a question, a very good question here. We can say, Fru Shen said, without forget, يقصد without forgetting the word please in the end. You don't have to say please للسؤال غير المباشر. You could say, could you tell me where the nearest bus station is? But if you want to be a little bit more polite, then yes, you can. You can say, could you tell me where the nearest bus station is, please? Or please, or you can start the other way around. You could start with please, can you tell me? Please, could you tell me? Okay, so that's how you. Can you tell me how old Ali is? Okay, محمد يحيى الجبوري أحسنت. هذه هي الإجابة أيضا. Okay, so now the next type of questions. طبعا نحن تحدثنا الآن النمط الأول من الأسئلة هي WH question اللي قد يمكن أن تبدأ ب what, where, how, okay, which. كل هذه أسئلة مفتوحة، المفتوحة اللي لها عدة إجابات هذه تعتبر WH question. ماذا عن اليس and no؟ yes and no من تفهمها من العنوان
أن الإجابة تكون إما ب yes or no. Okay, is he Algerian? Yes he is. Okay, no he isn't. Is he Algerian? هل هو جزائري؟ Yes he is. No he isn't. هذا سؤال مباشر. الآن is he Algerian سؤال مباشر. ولكن إن أردناها بغير مباشر, again we add the expression can you tell me. You have to add can you tell me. بس الفرق هنا اختلف أن أضفنا, لاحظوا معي بالخط عليها if. لاحظوا معي هنا وضعنا if. Okay, can you tell me if he's Algerian? ممكن هل صحيح هو Algerian؟ هل صحيح هو جزائري الجنسية؟ Can you tell me if he's Italian? Can you tell me if he's Bahraini? Can you tell me if he's Yemeni? Okay, so this is how you actually change or modify a direct question, a yes or no direct question, to an indirect question. If it's a yes or no question, يعني إجابتها قابلة yes ولا no, فهنا نضيف أيضا if, بس زودها شوية كذا عشان تخليها indirect question وتصبح بنمط indirect. Again, is the shop closing now? Now think about it. The first question, is he Algerian? هذا يعتبر present simple في زمن المضارع. نحن لا نتحدث هنا عن الأزمنة, بس أخذنا هنا مثال زمن آخر في الجملة الثانية هنا. Is the shop closing now? I hope I've changed this. Yes, I have. Yes, I have. Yes, I did. Okay. So is the shop closing now? Okay, the زمن. ما هو الزمن هنا في الdirect question? ما هو الزمن؟ أحد يجاوب. Okay, so I'm going to ask you, what's the tense use for this question? Okay, so is the shop closing now? ما هو الزمن المستخدم هنا? What is the tense? Okay. Okay, we can you tell me? Okay, we have an example, Muhammad Al-Hassan. Okay, can you tell me what his nationality is? Okay, can you tell me his nationality? You don't have, this is not a typical, or what is his nationality? Can you tell me what his nationality is? Okay, what his nationality is. Well done. Okay, right, can you tell me if this lesson is recorded? Okay, can you tell me if this lesson is recorded? لأن هنا صيغة الباسيف, صيغة المبني للمجهول. اوكي, وهي خارجة شوية, انت تعقدها شوية على المشاهدين عزيزنا English 115, بس الصواب أن تقول can you tell me if the lesson is recorded, لأن هنا بصيغة passive voice. Okay, so أحسنت. محمد علي حسن يجاوب هنا, يقول present. Is the shop closing now? No, it's not. It's not present. To be precise, it is. You're nearly there. No, it's not. Again, we have Hasu, simple present. No, is the shop closing now? Think about the verb here. What's happening to the verb? Closing, ing. Ing. What's excellent? We have few correct answers here. So Brahimo says present continuous. Manal says present continuous. Mina Iskandar says present continuous. Excellent. We've got these. Jomana, present continuous. Okay, well done. So it's present continuous لأن الفعل لحقه ing, إضافة ing ending. Okay, is the shop. طبعا لماذا قلنا is ولم نقل are في الدايركت question؟ لأن السبجكت هنا the shop هو بصيغة المفرد, so it's a singular subject, so you can't say are the shop closing now, unless if you said are the shops. لاحظ, ركز معي بالنطق. Are the shops closing now? Are the shops closing now? فإز هنا لأنه السبجكت مفرد, فلهذا وجب علينا استخدام is, ولكن هذا direct question. في صيغة indirect question لاحظوا معي, اتفقنا indirect question تبدأ بالعبارة بماذا؟ Can you tell me? Could you tell me? Do you know? Okay, لأنه yes or no ضف كمان if. أضف if.
can you tell me if the shop is closing now? Okay, can you tell me if the shop is closing now? Now لاحظ معي أن الفعل هنا، الفعل المساعد is أتى قبل السبجكت في السؤال الدايركت، ولكن في السؤال الغير المباشر الindirect question السبجكت أتى قبل الفعل المساعد، أي الفعل المساعد أتى بعده. لاحظ الفعل المساعد قبل السبجكت، لكن هنا أتى الفعل المساعد the verb to be بعد السبجكت لأنه صيغة السؤال غير المباشر. Can you tell me if the shop is closing now؟ نشاهد الآن أمثلة أخرى أيضا في صدد ال yes or no questions. أوكي، في صدد ال yes or no questions، ولكن هنا باستخدام does و do و did. أوكي، باستخدام الفعل does و do و did auxiliary does و do و did. Now كيف هذه أمثلة أيضا من الأسئلة المباشرة. طبعا بحكم أن الأخت نهى متواجدة معها اخترنا هذا المثال باسمها does نهى live in صنعاء. Okay, does نهى live in صنعاء. Okay, so سؤال مباشر أيضا كيف نقلبه هنا؟ الآن الفعل المساعد الauxiliary verb هنا does، إذا ابتدأ السؤال ب does و do و did في السؤال المباشر لا يمكن إعادة قلب السبجكت مع الفعل المساعد. لا يمكن أقول هنا نهى can you tell me نهى does live in صنعاء. يختلف هنا، الصيغة تختلف إذا كان السؤال المباشر يبتدئ بفعل مساعد does do ولا did، فتصبح الصيغة هنا can you tell me if، نضيف أيضا if نهى lives. أوكي، نهى lives in صنعاء، لأن السؤال المباشر هنا بصيغة ال present simple، السؤال المباشر هنا بصيغة present simple نستخدم الفعل الأساسي the main verb يكون هنا بصيغة ال present simple، يعني نستغني تماما عن الفعل المساعد does، نستغني تماما عن الفعل المساعد does. ففي صيغة السؤال غير المباشر can you tell me if لازم نبدأ can you tell me if السبجكت يأتي يليه الفعل المين verb بصيغة الفعل المضارع البسيط، ونحن تحدثنا عنه. هناك شرح المضارع البسيط موجود على قناتنا في اليوتيوب يمكنك مراجعته أيضا. الشرح الأول القسم الأول من ال present simple. لضمير الشي والهي والإت يجب أن يكون الفعل طبعا لأنه مفرد يعود لهي وهي شي وإت، ونهى اسم مؤنث يمكن استبدالها بشي، فلهذا يأتي الفعل المضارع الending تبعه s ending has to have, we call it the third person singular. Okay, so can you tell me if Nuha lives in صنعاء؟ السؤال الثاني did Muhammad call Faisal yesterday? Now I'm going to ask you a question here. What tense are we using here? Did Muhammad call Faisal yesterday? Okay, did Muhammad call Faisal؟ أي tense هذا؟ أي زمن نستخدمه هنا؟ Okay، ما هو الزمن المستخدم؟ هل تعرفوا هذا الزمن؟ Did Muhammad call؟ Did Muhammad. If you see this did, what do you know what زمن؟ أحسنت. Okay، أحسنت. معنا هنا زمن الباست. فما نوعية الباست؟ Okay، it's a past simple. نوعية الباست لأنه قد يكون زمن past. Okay، other forms. So it's a past simple. Did Muhammad call Faisal yesterday? Can you tell me if Muhammad called Faisal yesterday؟ كما اتفقنا إذا ابتدأ السؤال المباشر ب does ولا do ولا did فهنا يأخذ الفعل صيغة الفعل المساعد. الفعل الأساسي في هذا السؤال المباشر did Muhammad call Faisal. did هو الفعل المساعد، الفعل الرئيسي هو call. فإذا في صيغة السؤال غير المباشر يصبح هنا called، لأن الزمن زمن الماضي البسيط، زمن الماضي البسيط، لأن استخدمنا did. ابتدأ السؤال المباشر. في السؤال غير المباشر يجب أن يكون الفعل الرئيسي يتحول إلى صيغة الماضي البسيط اللي هو كما ذكرته الأخت شهد أحسنتي past simple. Okay, can you tell me if Muhammad, can you see where we're going with this? Okay,
في سابقا نقلب الفعل المساعد مع الفعل الرئيسي. ففي السؤال المباشر الفعل المساعد أتى في اليس والنو قبل السبجكت، أو وقمنا بعملية القلب. عملية القلب تكون ماذا؟ تكون عملية القلب عن طريق الانفيرجن، ما بتعرف بالانفيرجن. Okay, so that's for the yes and no. As for the next one, so if we go to the next slide. Okay, so let's just remove from stream. Right, so we're looking at the next one now for the next slide, which will be your questions. I'm going to look at your questions right now, which I prepared for you. Now, السؤال الأول. Okay, we need to ask you the first question now. السؤال الأول: why is he happy or unhappy? Why is he unhappy? How do I change this back to an indirect question? How do I change this? Why is he unhappy? How do I make this an indirect question? Okay, now think about it. Think about it. الفعل المساعد is the verb to be والsubject he. So يأتي الجواب في هذه الحالة can you tell me why he is unhappy؟ قلبنا الفعل المساعد is بعد السبجكت. لاحظ معي في السؤال why is he unhappy؟ الفعل المساعد كان قبل السبجكت، الآن أصبح بعد السبجكت. Can you tell me why he is unhappy? Okay, so that's for the first question. The second question, okay, let's see if you can answer this one now. Number 2, excellent. Okay, number 2, why has Hassan, where has Hassan been? Where has Hassan been? Okay, where has Hassan been? Okay, أين ذهب حسن? Where has he been? Or where has Hassan been? Okay, طبعا ما هو الزمن هنا؟ هو البريزنت بيرفكت. فأيضا الآن ما الذي يحدث في صيغة indirect question? We've gone from a direct question and we've taken it to an indirect question. So what do we need to do to this sentence? أين الفعل المساعد؟ الفعل المساعد هو has وحسن هو السبجكت. نقوم عملية القلب. أوكي، فتصبح أي إجابة؟ أحسنت. أوكي، معنا إجابة من محمد علي حسن. أحسنت يا محمد. Can you tell me where حسن has been؟ ما الذي فعل محمد هنا؟ قلب الفعل المساعد. أوكي، قلب. لاحظ هنا، لاحظوا معي where حسن الفعل المساعد أتى قبل حسن been، فمحمد قال إذا نقوم بعملية القلب، فالفعل المساعد يأتي بعد حسن. ابتدأ بcan you حتى يغير صيغة السؤال من صيغة سؤال مباشر a direct question to an indirect question, and then put the auxiliary verb or the helping verb has بعد حسن، والتزم على نفس الزمن هنا been. أوكي، وهو التصريف الثالث للفعل be. أيضا كمان أجاب الإجابة منالنا، معذرة إذا كان الاسم خطأ أو لا أقرأه صحيح. Can you tell me where حسن has been؟ أحسنتي. عبد الله يعني محاولة طيبة، لكن أنت استخدمت هنا السؤال المباشر في صيغة indirect question، وهذا غير دقيق، غير صحيح. ما عليك فعله هو استخدام نفس الصيغة.
فأنت الآن وضعت هي، استبدلت الاسم بضمير الهي. من ناحية التركيب النحوية فهو صحيح، لكن نحن استخدمنا في السؤال المباشر حسن، فيجب أن نلتزم بنفس السبجكت. Can you tell me where حسن has been؟ okay. فإجابتك صحيحة هنا، ولكن استخدمت الضمير هي بدلا من الاسم. أيضا جمانة أجابت الإجابة صحيحة. Can you tell me where no, can you tell me where حسن has been؟ okay. لازم أن تقلبي هنا، أنت استخدمتي الصيغة المباشر، وكان يجب عليك أن تقلبي ما بين الفعل المساعد has يأتي بعد حسن. أوكي، ننتقل الآن للسؤال رقم 3. أوكي، ننتقل الآن للسؤال رقم 3. When will she start her new job؟ الزمن هنا طبعا زمن الفيوتشر، نحن لا نتحدث عن الأزمنة في الوقت في هذا الشرح، ولكن كمثال آخر. When will she start her new job؟ أوكي، أين الفعل المساعد؟ الفعل المساعد، لاحظوا هذا سؤال مباشر، الفعل المساعد هو will. أوكي، والسبجكت هنا she، فكيف نقلبه إلى صيغة indirect question؟ كيف نقلبه إلى صيغة يلا ورونا همتكم؟ عملية قلب، اقلب الفعل، ضيف العبارة اللي ذكرناكم اياها. Can you tell me؟ Do you know؟ or could you tell me؟ and then finish off the question by inverting. okay، ونستخدم عملية الانفيرجن. so invert the helping verb مع السبجكت في هذه الحالة. Do you know؟ okay، do you know when she will start her new job؟ excellent عبد الله. okay، so do you know when she will start her new job? Well done. We have also Manal. Can you tell me when she will start her new job? Well done. Could you tell me when she will start؟ محمد يحيى الجبوري أيضا. Could you tell me when she will start her new job؟ أحسنتم، قلبتم الفعل المساعد. okay. عندنا محمد أيضا الحسن. Can you tell me when she will start her new job؟ فلاحظوا direct question when will she start her new job؟ قلبنا الضمير she، فأتى الضمير قبل الفعل المساعد. جميل جدا، جميل. Can you أيضا فريو، والله مش عارف أنطق اسمك بالضبط، سامحني. Can you tell me when she will start her new job؟ ولا تنسى علامة الاستفهام لأنه سؤال. إذا ننتقل الآن للسؤال رقم 4، بقي سؤالين. السؤال رقم 4. Where does he play tennis؟ okay. فعل المساعد هو does. okay، so the auxiliary verb or the helping verb سميها كيفما شئت. helping verb does، والسبجكت هنا معنا he. فكيف نقلبه الآن بصيغة، ركزوا معي لكن هنا تذكروا القاعدة التي تقول إذا ابتدأ السؤال بدوز، okay، إذا بالسؤال استخدمنا فعل المساعد does do ولا did، ماذا يحدث للفعل؟ من يقدم إجابة؟ Where does he play tennis؟ Do you like tennis, by the way? I love tennis. I love playing table tennis and tennis. I love it. Okay, it's one of my hobbies, which I really like. Okay, I used to play quite a lot, but I've recently had a problem with the knee because I ruptured my cartilage, so I had an operation. So I need to be very careful when to play tennis because there's a lot of movement and you need to keep your balance and you're going right to left. Okay. So we've got Mina saying, could you tell me where he plays tennis? Excellent. This is very good. I'm really impressed. Okay, منال أيضا جابت الإجابة صحيحة where he plays. يا سلام. Can you tell me، طبعا خطأ مطبعي هنا بسيطة. Can you tell me where he plays tennis؟ أضافت الإس. لاحظوا معي لماذا قلنا plays، لأنه يعود لهي، وهي في الفعل المضارع البسيط يجب أن يلحق الفعل إضافة الإس third person singular.
أيضا عندنا محمد. Could you tell me where he plays tennis? أحسنت محمد. معنا مينا. Could you tell me where he plays tennis? يا سلام عليكم. أعتقد أنكم أبدعتم في الإجابات هنا. Can you tell me where he plays tennis? عبد الله, inform me. I am informing you right now. Okay. So that's the fourth one, and then we've come to the last but not least, the fifth question. What should we do? Okay. سؤال هنا, سؤال على السريع. ما نوعية الفعل هنا؟ الفعل المساعد should. ما نوعيته؟ should. What should we do? هل يعلم أحدكم ما نوع الفعل should؟ يعني لما نستخدم الأفعال المساعدة ك should, can, could. Can you do it? Yes, I can. Okay. ما نوعية الفعل should؟ هو نوعيته نسميه طبعا، هذه معلومة إضافية، تسمى الموديل verb. Okay. تسمى الموديل verb. So هنا أيضا what should we do? Okay, so we will say in this case, can you tell me what we should do? Okay, what should we do بالسؤال المباشر، وبصيغة السؤال غير المباشر can you tell me what we. لاحظ السبجكت we أتى قبل الفعل المساعد، يعني في السؤال المباشر أتى الهيلبينج فيرب الموديل في هذه الحالة موديل فيرب قبل ضمير الوي، ولكن في السؤال غير المباشر اللي هو طبعا مهذب أكثر can you tell me what we should do now. خطأ أن تقول can you tell me what should we do now، وهذا يقع فيها الكثير من متعلمي اللغة الإنجليزية. They just come in, oh teacher, can you just sir or madam or whatever, can you just tell me what we should do now? What should we do now? Because they always think the direct question, what should we do? What should we do? Even though I'm using can you tell me, then they think, okay, I just need to add the word can you tell me to make it a little bit more polite. And so they say, can you tell me what should we do now? Okay, you see it all the time. But the correct form is can you tell me what we should do now? What we should do now. Okay, لأنه سؤال غير مباشر, an indirect question. Okay, so what we should do now. أحسنت. طبعا هذه في نهاية. ولا تنسى العبارة أخ محمد المأمون، لا تنسى أن تضيف can you tell me, could you tell me, do you know, do you know what we should do now. يمكن تسأل زميلك، يعني أعطاك الأستاذ واجب أو تاسك معين تقوم به. Do you know what we should do now? What we should do now, not what should we do now. خطأ أن تقول what should we، لأنك ابتدأت do you know، وهذه صيغة الindirect question. أحسنتم جميعا على حسن مشاركاتكم. Okay, now then we'll bring on board Nuha if she's available at all. أحسنتي نهى كانت متداخلة بس في private chat. So let's stop this slide and just bring on board Nuha عبد الباسط القدسي. Yes. Are you there Nuha? أولا سلام. عبد الواسع عفوا عبدا. نهى عبد الواسع القدسي أو القدسي صح النطق. تحية طيبة أخت نهى. Welcome aboard. Just tell us about yourself, introduce yourself to the viewers and we'll take it from there. My name is Nuha عبد الواسع القدسي. I'm from Yemen. I live in Sana'a. I study English. I have a bachelor's degree in English studies. Then I work as a teacher for kids for 4 years.
Well done. Okay, so how long have you studied English in Sana'a? Well, what university is this? Is University of Sana'a, is it? Yeah, Sana'a University. Okay, Sana'a University. For 4 years. Okay, are you actually from Sana'a, or are you from other parts in Yemen but live in Sana'a? No, I'm from Taiz, but I live in Sana'a. You are from Taiz, but you lived. I've actually never been to Taiz, but I've been to Yemen. I've been to Sana'a before. It's a really lovely place. It's sad to see things are not really going well in Yemen. There's a lot of political mess going on at the moment, with a prolonged war that's been going on for years on end, which is really sad. So نتمنى إن شاء الله الأمن والسلام لجميع أراضي اليمن إن شاء الله. يمن الحبيب. Right, Nuha. Now, it's very interesting. We'll take it from there, because that might be useful for other people to get to know you a bit more. We see a lot of people who have graduated whose major is English literature or anything for that matter, but they still struggling to master English. They're not feeling confident enough to go out and engage with people, with native speakers, with native English speakers. Now, what particular piece of advice would you give to someone who's having this difficulty? Sorry, can you repeat the question again? Okay, so what piece of advice would you give someone who wants to practice their English, who wants to become a lot better in speaking, in writing, even though they might have studied English before? What piece of advice would you give to the learners? What do you do yourself? What do you do yourself to make sure that you... Yeah. Sorry, I can't hear you. Okay, نهى. نصائح تقدميها لمتعلمين اللغة الإنجليزية بحكم أنك أنت متخصصة أيضا باللغة الإنجليزية. Okay, what sort of advice? Advices. No, the pieces of advices. Okay, no, obviously we don't want to say advices because it's an uncountable noun. We can't add the s. But what particular advice? What's the best thing? What's the most effective way that you find yourself being working all right for you? Has it? I mean, what do you do? Most effective way, yeah. To learn the language, the most effective way is to practice. Is to practice. Practice. Okay, so it's no good really thinking. Language. That's right. So how do you practice? How do you go about practicing English? Actually, how do you do it? What's your approach? Because I come again. Sorry, repeat that again. You have to join, for example, any channel in YouTube, also to see movies. Excellent. And you can also study or teach. If you teach the language, you can get it. That's right. Okay, now... Because you practice it, so it will be very good. Right, okay, so practice makes perfect, so they say. Do you actually read English newsletters every day on a daily basis? You know, it's very interesting to see someone from... about English, but in grammar. Okay, because you perhaps have a passion towards English as you broaden your English language. Not everyone really likes to read what some people might describe it as being boring. I can't keep myself reading a grammar book. I can't stay for hours. I can't just, you know, like with Nahu, for instance, if you tell someone just grab kitab al-Nahu لتعلم النحو العربي, some people might find it a bit monotonous because they just don't feel it quite stimulating. It's not lining in with their passion, and so they give up easy.
I like studying the grammar by Grammar in Use or any other book about grammar. This is just to get the structure. But if you want to get the language, you have to practice it. Okay, so it's just to clarify here. It's very interesting, Paul, and thank you very much, Nuha, for this. For me, I think it's very important that people what we call it has to have a communicative purpose. Now, Nuha, it's a typical example. I didn't know that she obviously studied English. This is her expertise. This is what she's been doing for years. She's actually been teaching English, so she's more than capable to actually engage with other English speakers. But the point is, the people that المشكلة اللي يواجهها الكثير من المتعلمين أنه يقرأ بشيء ذا just خارج عن نطاق ميوله. يعني مثلا يأتيك مدرس ويعطيك يقول لك اقرأ هذه المقالة السياسية. طيب المتعلم يمكن ما يكون عنده ميول سياسي. So for him, it does not have what we call it communicative purpose. Anything that you read should have a communicative purpose. And I repeat this time and time again. If it has a communicative purpose, then you are more likely to engage with the content. You're more likely أن تحتك وتنغمس مع المحتوى. وهنا يقع التعلم. يعني كما ذكرت, we have lots of people who love to actually keep up to date with the latest fashion shows or fashion styles. Then go and explore other fashion-related articles in English. That you might find that you learn a lot more by doing that, as opposed to just grabbing an English book and just learning a list of vocabularies randomly. Okay, do not learn things randomly, but it has to be in line with what you really like. What do you really like? You like football. You like to watch Champions League. Go read about your teams in the UEFA Champions League websites, and the likes. And then you like cookery, okay? So go and you like to cook a lot. Go and read the BBC section for cookery and cooking. It's you are more likely to learn from that because it's actually lies with your passion and hobbies, and so it becomes a lot more effective for you to actually learn that way. نهى, نحن سعيدين باستضافتك, يعني ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. مدرسة لغة إنجليزية من صنعاء. تحية لك على حسن المشاركة هنا في هذه المداخلة. أي شخص يريد أن يشاركنا في الحلقات القادمة والبثوث القادمة إن شاء الله, والتي تبث في آن واحد على منصة اليوتيوب والفيسبوك وتويتر, راسلونا بالخاص وسنقوم بالتواصل معكم إن شاء الله, والإعداد في تقديم مداخلة, مشاركاتكم, تجربتك الشخصية في تعلم اللغة. Feel free to take part. Okay, this is your opportunity. Now, I've approached a lot of people, and sometimes we get in response people saying, I'm a bit shy. I really can't go live. It just terrifies me going on board in front of many people. But that is the challenge. The challenge is to go out there and feel comfortable to go out and make mistakes. It's okay. We all make mistakes. That's part and parcel of learning. But you need to come out and you need to learn. And I'll repeat again, practice makes perfect. If you actually avoid it, then you can't expect to see your English going any better at all. And that applies to any language. If you are someone who's learning Arabic, then you obviously need to be exposed to a lot of Arabic content for you to improve. And in terms of speaking, and I mean it, people that actually live outside English-speaking countries, they find it a bit more challenging to improve their speaking skills, for instance, because it's not something that you do on a daily basis, are you? It's not something that you
you actually don't have the opportunity. Your teachers back in university or schools are all talking in your first language. So you're not getting a lot of opportunity to speak in English. Now, this is the time for you to come live with us, and we will engage with you. We will, feel free to make as many mistakes as you can, as you wish. We try not to, but as you wish. And we'd be more than happy to accommodate you over the next few sessions. With that being said, I wish you all best of luck, and I hope that we've covered the lessons ever so briefly and making it easier for people to follow it through. It is actually recorded, so you can, be my guest if you want to watch it again. The recorded version will be in all 3 platforms, on YouTube, Facebook, and Twitter. Thank you very much for watching, and we'll see you next time. Assalamu alaikum.